ਡਾਇਲੇਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਿਸਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਪੇਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਦਰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਸ ਅੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਰਦਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਆਂਤੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਆਂਤੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਸਾਰਾ ਢਿੱਡ ਹੀ ਆ, ਪੇਟ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਪੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਹੈ, ਐਂਟੀਵਰਟਡ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਵਿਕਸ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਰਵਿਕਸ ਵਜਾਈਨਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਡਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਜਨਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਡੌਗਲਸ ਪੌਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਰੈਕਟਮ ਤੇ ਡੌਗਲਸ ਪੌਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੇ ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਡੌਗਲਸ ਪੌਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਟੋਸਿਨ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹਾਜਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੇਠਾਂ ਡਾਇਲਾਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਵਿਕਸ ਖੁੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੇਬਰ ਪੇਨ ਹੋਈ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੇਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਂਤੜੀਆਂ 'ਚ ਪੇਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਹ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੀਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਹਰ 5-5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਮੋਰਿਗਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, 2-2 ਮਿੰਟ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੇਬਰ ਪੇਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਆ ਗਈ ਔਰ ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਕਿੰਟ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ 20-25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੇਨ ਟੂ ਪੇਨ, ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੇਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਲੰਮਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੇਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨ, ਇੱਕ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਓਵਮ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਊਸਾਈਟ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਨੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਟ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਲ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮਸਲ ਜਿਹੜਾ ਆ,
ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਗੋਲਜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ, ਸੈਂਟਰੋਸੋਮ ਹੈ, 에ਅਰ ਬਬਲਸ ਨੇ, ਫੈਟ ਗਲੋਬੂਲਸ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਗਲੋਬੂਲ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਆ। ਪਰ ਬਾਹਰਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਭਾਵ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਥੋੜੀ ਉਹ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਰੁਕਦੀ ਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਤੇ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਘਟਦਾ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਿਫਨੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰੇਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਹਾਰਮੋਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਰਮੋਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਲੈਕਟਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਮਿਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਮਿਲਕ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲੱਗ ਅਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਸਾਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਂਪੂਲਾ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਪੂਲਾ ਪਲੱਗ ਅਪ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਬੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੌਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਘਣੀ ਬੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਲੱਗ ਅਪ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਸਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਸ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਇਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਲੈਕਟਿਨ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਟੇਜਾਂ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਦੀ ਲੇਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਪੈਲਵਿਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਵੀਕ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਰਸਾਂ ਦਾਈਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਅਸੈਸਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਛਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿਛਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਾਇਲੇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਨੇ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ, ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ, ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਰਦਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਦਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੇਕਨ ਅਪ ਆਫ ਸਰਵਿਕਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੇਕਨ ਅਪ ਆਫ ਸਰਵਿਕਸ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਕਸ ਝੋਲੇ ਵਾਂਗੂ ਲਮਕਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਡ ਹਾਥੀ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲਮਕਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਹੇਠਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਮਾਸ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਗਲ ਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੰਜੀਓਸਮ ਹੈ, ਕੈਵਰਨੋਸਮ ਸਪੰਜੀਓਸਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਭਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੁਲਥਲਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ
ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸਰਵਿਕਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਾਈਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਲਾਟੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ ਟੇਕਨ ਅਪ ਆਫ ਸਰਵਿਕਸ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੇਕਨ ਅਪ ਆਫ ਸਰਵਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਸ ਸਰਵਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੁਆਦ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੱਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਊਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਡੂਆ ਵੇਰਾ ਹੈ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਚ ਗਿਆ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਪਸੂਲਾਰਿਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਡੈਸੀਡੂਆ ਵੇਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਸੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਸਿਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਕੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਊਬਿਕ ਬੋਨ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਿਊਬਿਕ ਬੋਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਿਊਬਿਕ ਬੋਨ ਔਰ ਇਸਚੀਅਮ ਬੋਨਸ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਾਂ ਬੋਨ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸਚੀਅਮ ਹੈ। ਇਸਚੀਅਮ ਟੂ ਇਸਚੀਅਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸਚੀਅਲ ਟਿਊਬਰੋਸਿਟੀ। ਇਸਚੀਅਲ ਟਿਊਬਰੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਸਚੀਅਲ ਟਿਊਬਰੋਸਿਟੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਐਪੀਜ਼ੀਟੋਮੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਐਪੀਜ਼ੀਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਈਲੈਟਰਲੀ ਐਪੀਜ਼ੀਟੋਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਰਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਨੇ, ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੇਨ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਨ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮਸਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਮੋਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਪੁੱਲ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਪੁੱਲ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਕਸ ਡਾਇਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੋ ਅਪ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਸ਼ੋ ਅਪ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋ ਅਪ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਬੈਗ, ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਤਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਮਨੀਓਨ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਓਵਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਗਲਾਫ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਐਮਨੀਓਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਤੈਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਥਾਂ ਖੁੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਭੁਕਾਨੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਸੈਕ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਊਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੋਪੜ ਦਿੰਦੀ ਨੇ ਤੇ ਕੂੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਬੇਬੀ ਇਨ ਏ ਕੌਰਡ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਟਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਿਆਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਟ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ ਦੀ ਪੇਨ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੁਕਾਨੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਂਬਲੀਕਲ ਕਾਰਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੋਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਆ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ ਦੀ ਪੇਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਗਸ਼ ਆਫ ਵਾਟਰ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈ। ਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। 4 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 4 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੈਫਾਲਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸੈਫਾਲਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦੀ ਸੈਰੇਬਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਸੀਪਿਟਲ ਏਰੀਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਰੰਟਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਪੀਟੋ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਕਸੀਪੀਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਕਸੀਪੁੱਟ, ਖੁੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਖੁੱਤੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਨਾ ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਬੜਾ ਚਬੂਤਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲਿਆ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਵੀਆ ਕੈਪੀਟਿਸ। ਔਰ ਫੋਵੀਆ ਕੈਪੀਟਿਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਹੈ, ਉਹ ਰਿੰਗ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਨੀਆਂ ਸੁੰਗੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ, ਸਕਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈ ਦੀ। ਤਾਂ ਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ, ਵੇਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਪ ਬੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਿਪ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਪ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਸੈਫਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ, ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਿਪ ਅੱਗੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ, ਹਾਊ ਟੂ ਰੋਟੇਟ ਏ ਬੇਬੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਈ ਜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਤੜਫਦੀ ਰਵੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 140 ਤੋਂ 160 ਪਰ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 140 ਤੋਂ 160 ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਬਲਾਈਕਲ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਪਲਸੈਂਟੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ ਦੁਆਲੇ ਵਲੀ ਗਈ ਆ, ਘੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਧੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਕਸੀਪੀਟੋ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਆਕਸੀਪੀਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨੀਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜੇਰੀਅਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਤੇਰਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਸਜੇਰੀਅਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਦਰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਪਰ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਹਜੇ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਨੇ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਈਨਸ ਨੇ,
ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਸਰੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਈਏ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ ਲਾਰਡ ਮਹਾਵੀਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਰਿਹਾ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਇਨੀ ਦੇ, ਈਵਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਜਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਬਰੀਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਸੈਸਰੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਹੈਲਪ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 7021 ਵਿਲੇਜ ਪਾਰਕ ਵੇ, ਡਬਲਿਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 94568। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4086871899। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। 76 ਈਅਰ 올ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੇ ਇੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਮਰ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜੀਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਦੇ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਨਾ ਮਰੇ ਤੇ ਅੰਡੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਕਾਲ ਕਰੋ 4086871899। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਆਲ ਦੀ ਲਿਸਨਰਸ ਆਫ homeopathic lecture series, Sehat Vigyan, Health Education Lecture Series. I'm your host, Gurdeep Singh Sandhu, Homeopathic Consultant. And my clinic address is 7021 Village Parkway, Dublin, California, 94568. My phone number is 408-687-1899. Anytime when you are tired of any treatment, at any age, for any disease, you can consult me, take a second opinion about your disease, and you can call this number 408-687-1899. During our last lecture, we are discussing about the labor. Why labor is initiated? Why a child is not living more than 280 days in a mother's womb? What are the conditions produced at that time which causes the labor pains? So these are our questions we are discussing since 2-3 lectures. So first of all, we have to note that whenever any person has to migrate from one place to the other, there are some reasons that the present condition, environment, everything is not suitable to him
or according to his mental faculties. He is not thinking it suitable. That is why they move it. Just like I give you the example, peoples from UP, peoples from Bihar, they think there is a good future in Punjab and they are coming over here. Yes, they are. They are making their futures over there. But Punjabis and all other peoples who are living there, who born there, ultimately at a certain time, a certain age, they think, no, this is not suitable for us. No, we should do something else. And I explained you about the ecosystem. The ecosystem, which is nowadays taught in the even in general colleges, there is a subject for the ecosystems, ecosystem of the nature, because in nature, substances, animals, all these, even in the trees, banaspatis, everything, vegetations, everything, it is changed from one place to the other by one or the other reasons, by one of the other source, maybe different sources, but they all are changed, and it is known as ecosystem. And the same way, that ecosystem is applied to the pregnant fetus inside the mother's womb, that he do not fit himself suitable, he do not feel himself suitable in the mother's womb because of the food, because of the space, and because of the increasing everyday demand for his development. So ultimately, his restlessness continuously, just like you have urge for the stools. Why you feel the urge for the stools? Because there is accumulation in the rectum for the stools, and automatically a process from the brain starts that you go to stool. The same way, go to pee. These are the urgent things they happen. The same thing, when this condition increases and increases and ultimately reaches to an extreme, and the whole body cooperates with this one. Whole body cooperates with this one, that what should we do for this restlessness? What we can do, and out of that, what the brain can do. In brain there is a pituitary gland, that's known as master gland. It produces many hormones. We have already discussed about that for the menstruation periods, and for the presence of the spermatozoa and the males, what they do uh, during that phase. But now at this stage, it produces a hormone which is known as oxytocin. There are trade names, pitocin and all that. These are the company mades, but actually the substance, which is produced by the hormone of the posterior pituitary, that is known as oxytocin. And the effect of the affinity of the this hormone is directly on the uterus, though it affects all the systems of the body and produces constriction everywhere. But it's a timely fashion. It comes and go, and ultimately, when it's not produced all the times, it is not produced all the time, because there are various other functions. When we will come to the functions of the pituitary, it's a big detail that what this pituitary does every time when it comes, especially we are discussing about the pregnancy. When it is produced during the pregnancy, it directly show its effect on the uterus and causes constriction. And constriction may not be so tight that the child may die in the uterus. It has AC current like. Its position is like AC current, coming, going in a short while. But this is not in a short while. I told you, in the beginning of the labor pains, which is caused by the posterior pituitary and some other functions, the pains comes after 1 hour, 2 hours even. After that, the period from pain to pain is decreased, and the duration of each pain is increased if it's a normal time. If it's a normal time, because this thing may happen even at the 6th month, at the 7th month, at the 8th month. Sometimes girls say that they are having habitual abortion even after 3rd month. But whatever it happens, abortion, whenever it happens, means whatever the content of the uterus has to come up and forcibly has to come up, that is because of the oxytocin hormone.
And now we are discussing the pregnancy at full term, when the child has, this fetus has completed 280 days in mother's womb. And at that time, this hormone, oxytocin hormone, is produced by the posterior pituitary, and it has a fixed frequency that in the beginning it has to come after an hour, after 2 hours, rarely. And sometimes the ladies may confuse that this may be because of the urging for stool or urging for urine. Sometimes they feel that there is a back pain, maybe because of exertion. She has worked more, that is why. And ultimately, when the sequence of the pain, the distance between one pain to the other is decreasing time to time, this is the indication that this is the normal time of labor. May or may not be, it is full term. It may be early than that. But when the sequence of the pains characteristically is decreasing, time period from one pain to the other pain is decreasing, and the duration of each pain is increasing. This is the characteristic of this thing. Because sometimes this type of characteristic of pains are produced because of the fatigue. That's known as Broxton Hicks sign. That was the name of the doctor. That's known as Broxton Hicks. He has combined few symptoms that they may appear, but they are not the normal signs of the pregnancy. There is no dilatation of the cervix. There is no any discharge from the cervix, and there is fatigue which is not relieved by the exertion, taking rest. Normal, if it's a false pain, fatigue, which is after exertion, excess exertion of the work, this is relieved after taking rest. But when this pain is because of the labor pain, because of the full term pregnancy, and it has to come up, then this fatigue will not be relieved. And when the fatigue starts, gradually this fatigue is increased. Pains duration increased, pain to pain distance decreased, and the fatigue is also increased. It is not decreased. And then lightening, height of the fundus of the uterus becomes empty. In general pain, abdominal pains, maybe because of the kidney problems, maybe because of the kidney stone, or maybe bladder problems, maybe intestinal problems, maybe large intestine or from small intestine, they have their specific direction. They have their specific directions where the pain will go if there is a problem in the small intestines, where the pain will go if the pain is in the large intestines, where the pain will go if it's from the kidney stone and the kidney problems. But when it is labor pain, and when especially it is at the full term, or when even if it's not full term, the characteristic of pain is maintained. And that characteristic, I just told you time and again, that the duration of pain always is decreasing, and length of the pain every time is decreasing. So that makes sense, that in this way we can identify that this is the real labor pains, and the pain will start. Sometimes the ladies go early in the hospitals. When they start, they have pains, and from hospital doctor check it up, the sequence of the pains, characteristic of the pains, then they say no, 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 it's not the time, you can go home. Okay. Especially in the nulliparous, those who are going to give birth first time in their life, they are anxious. And because of their anxiousness, they go early to the hospital, to the doctors. But the doctor have to check all these things, the sequence of the pain, characteristic of the pain, the time of pregnancy, all these things they are to consider. And then they say, no, no, it's not the normal times. But when it is a normal time of the labor, and he will see this characteristic, and with this characteristic, first thing is the increasement of the fatigue. Second thing is that pains are coming after a long distance.
long periods, and after that the period is decreasing and pains length is increasing, then after each pain, at the height of the pain, abdomen is constricted, the whole uterus is constricted, just like a ball, hard ball. And after the pain goes, it feels relaxed. Plus, if you feel the fundus of the, because we palpate from the abdomen and we can feel the height of the fundus, and that's why sometimes the doctor, after checking the abdomen of the pregnant lady, we can say that sometimes lady may forget that how many months I am pregnant, but we cannot. We have a normal measurements that this height of the fundus shows this time period of the pregnancy. But sometimes it may be wrong, because the lady says, I'm fifth month pregnant. But whereas the fundus does not show the fifth month, it should be under the umbilicus. It should be at that time under the umbilicus, the fundus of the uterus, the high level of the uterus should show up at the under the umbilicus, but it is not. It means the baby is not normal. It is not developing normal. So sometimes now there are many more devices, scans, and CTT, all these things. And then doctor sometimes recommend that it is better about this baby. Otherwise, it will be a difficult for you and also difficult for this child when it will be born. So with the height fundus, I am talking about the pains. So when the pain is relaxed, the upper portion of the uterus feels relaxed, as is nothing there. In the beginning of the pains, upper portion, just where your ribs are separating, at that time, if you touch over there, you will feel a hard ball over there. But when the pains come and go, and ultimately after a short while, you will see the upper portion is vacant. Even when the lady is relaxed from the pain, it is not filling up. It's not filling up again. Just like water, if it's a water, it has to come up again at the same level when the pain goes, when the pressure goes. No, it's not. The upper portion of the uterus remains vacant. Whatever portion has gone down, whatever level it has gone down, it's not coming to the same level. And gradually, the uterus is being vacated by each pain, and downwardly, the pelvic area, pelvic brim, that is known as pelvic brim, that the pelvic brim is filled with the presenting part. Presenting part means whatever part is coming up for the delivery. And here I told you there are different lies. Lies means the position of the fetus in the abdomen. What are the positions? There are four different positions normally of the child's in the mother's verbs, and we can diagnose it before that. But now we need not to diagnose. There is ultrasound, and we can check it. Oh, the baby is lying transverse. Baby is lying upside down, and baby's head is upward and the hip is downward. All these things we can diagnose before, and we can advise about that. This is what will happen at your pregnancy. It will not be a normal delivery, and you have to go for cesarean sections. And sometimes even it is presenting portion is cephalic, that is known as cephalic presentation, means head is downward. Head is downward, but there are different position of the head as well. If the as the presenting part, that is known as the presenting part, when there is a show means the water bubble is coming outside, and then after that, if you touch, you can see, you can touch the head of the fetus. And under those conditions, at that time, you can follow up, you can check that what part of the baby is presented part. Presenting part may be forehead. If it's forehead, it's a little difficult delivery, because the flat forehead sometimes has a more diameter, more area. That is why it is difficult delivery, because the normal size of the delivery pelvic brim is 10 centimeter. If it's not 10 centimeter, even before the delivery, we check
on antenatal clinics when ladies goes every month, every 2 weeks for the checkups, and doctor check over there. That's known as pelvimetry. They check the pelvimetry, and if the pelvimetry is normal, means 10 centimeters, then we expect there will be a normal delivery. But if the pelvimetry is not normal, less than that, maybe because of some other, just like polio, just like other bony structure problems in the ladies. Before that, even when she was born, at that time she was having some deformities of the bones. Under those conditions, the pelvimetry may not be normal, and there may not be delivery. Even the first delivery, that may not be normal in that condition, and the doctor suggests beforehand that you need to go for surgery, and they fix the date, the due date after that. But if even it is cephalic, means head is coming down, if it's forehead, even then it's a difficult delivery, and that we have to check about that circumstances. If the diameter of the head is normal, then out of that we have to measure the pelvimetry at that time. Because one thing I would like to repeat here, that I suggested many a times, according to physiology, that each lady should have first delivery before 25th years of age. Why? Because epiphysis union of the bones after 25 years take place. In simple language, I can say epiphysis union means the joints of the bone becomes hard. Before that, there is a big elasticity. Before 25th years of age, there is a big elasticity in the pelvic bones, and they can dilate even more than 10 centimeters. And there may be normal delivery. But if a lady, the first delivery she is going to, and it is after 25 years, even 30 years, then it's a very difficult delivery, and even there may be complication to the fetus as well. And after that, the post maternal complications to the lady as well. So to save all those things, I always recommend that the first pregnancy should be first delivery, basically not pregnancy, first delivery should be before 25th years of age, so that the ossification or the epiphysis union of the bones should not be compacted as hard that they are not dilating it. Okay, so in this way, if it is before 25th years of age, sometimes we expect that even it is a cephalic delivery. But if it's a forehead presentations, forehead is coming in front, then under those conditions, it may be little difficult, but delivery may possibly be come out. But the easiest position, which is so far known till date, is the occipito-posterior position. Occiput means the back side of your head, and posterior means back side of the head. Occipital area is the smallest area and diameter of our head. Forehead is more larger than that. So if the child is coming in this position forward, that we can judge when there is a show. Show means that water bubble is coming up, and in that water bubbles, at the height of the pain, you can check it what position is this head is coming up. And if it's a normal position, sometimes we need to replace it. I have done in my practice, I have done that. Sometimes if at that time the position is not normal and it's a forehead delivery, or sometimes the ear is coming coming in front, and I have manipulated at that condition, and then to bring the side to the occipital areas. But should be careful. If the umbilical cord is normal in length, that is 20 centimeter. If it's less than that, sometimes it may create problems, and there will be a palpitation, heart palpitation of the fetus. Then we have to reverse it immediately. And sometimes if it is not, then that manipulation can help us to deliver the baby in a normal position into occipito-posterior positions. So these are the things we have to taken care of. So after that, I think today our period of this English lecture is over. Discharge, mucus discharge, water, gush of waters, increasement of the pains,
pain goes to the back as the direction of the uterus. When it is pressing to the vaginal area is from front to the back up to the vertebral column. So it means the pain goes to whole length of the vagina. Then the pain feel the lady at the back. So back pain is also considered that there should not be any confusion in the initial stages of the pain that it may be something else. But if the pain coming from upward to downward and then going to the backward, it is the indication that when the pains coming in a frequency, and after that there's a lapse periods, and after that the pain is increasing at every sequence. Every pain is more increased. Every pain is more increased in duration, and the distance is decreasing. So then is the perfect nature of the labor pain, and we should be prepared for that. So after that, contraction, cramps, pelvic pressure, loss of cervical muscle. Sometimes the lady becomes unconscious because the muscle relaxance. I told you about muscle relaxation. The quantity of the relaxation muscle is less as compared to the oxytocin. Under those conditions, sometimes it's a hard push. It's a forceful contraction of the uterus, and ladies becomes unconscious. Under those conditions, we have to take care of the lady to make fit heart, lungs are working normally, pulse is working normally, or we should be careful for giving extra additional dose of oxytocin. Sometimes oxytocin is already nature is producing over there whatever is required, but to expedite the process of labor, sometimes the outwardly the doctors and nurses they give oxytocins, which produces a forceful pains, forceful contraction of the uterus, and sometimes the lady may become unconscious. So be careful about that one. So tomorrow in this lecture we will discuss the stages of labor, when, what to do at what time. Because if we do something early before the time, it's dangerous. But if we do not do anything which is required at times, even then it's a complicating the thing. Just like fovea capitis, I just told you. I will tell you about tomorrow that what is fovea capitis, why it is produced that, and what to think about that. So this is what we will talk about tomorrow, stages of labor pain. God bless you all, and continue listening all these lectures. These are for your benefit, for your knowledge, so that everybody should know about how the life is created and how life is progressed in the mother's womb and how it is delivered outside mother's womb, and what are the precautions at that time. You have to take that. You should be more careful. First of all, the mother was taking care of that baby inside that one. That was her responsibility, and that was a natural responsibility. Even she cannot do anything about that one. But now the baby is in your hands. It's coming in your hand, and now what precautions you have to take, that we will discuss it tomorrow. God bless you all. We'll see you tomorrow. Now it's the time for the Hindi lectures. We will come to the Hindi. I think Hindi and Punjabi mostly everybody they understand when they listen the Punjabi lectures, they understand those who listen Hindi lectures. So I think we can today miss this lecture in Hindi, and tomorrow what we will do, because tomorrow Radio Parvaz will not join us. So after stages of the labor, we will discuss all these points and the stages of labor in Hindi. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ।